సో ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి యుఎస్ఏ అలా కదా, యుఎస్ కి మాస్టర్స్ కి వచ్చావు కదా. అవును. సో యుఎస్ ఎందుకు అనిపించింది అలా, ఈ మాస్టర్స్ అంటే ఎలా చూస్ చేసుకున్నావు? All friends were going into US writing GRE at home. Very simple thinking ante. Everybody is going, let's get on the bandwagon. That's atlaga ante. And yeah, andru rastunaru TOEFL GRE. You know, the majority of the group I was hanging on with, right? Mandela, Satishu, Arun Gadu, Pottaranu, Panini, Kishore, right? We were all hanging out together. And వీళ్ళందరూ జిఆర్ఈ రాస్తున్నారు. So it's like, you know, bullets. So every exams, right? Semester కానీ, semis కానీ, finals కానీ, అరుణ్ ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకునే వాళ్ళం అందరం. అరుణ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళం, లేకపోతే పారండి వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ, ఎక్కడో ఆల్ గ్యాదర్ టుగెదర్. We used to sit down all the night and then we used to study. అందరం కలిసి చదువుకునే వాళ్ళం బేసికల్లీ. ఎవ్రీ బాగుండేది. ఎవ్రీ ఎగ్జామ్స్ కి మాత్రం దట్ ఈస్ అ ఫన్ థింగ్. ఎప్పుడు హాస్టల్లో ఉండేవాడిని, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మాత్రం అరుణాలతో హ్యాంగ్ అవుట్ అయ్యేవాడిని. ఎప్పుడు ఎలా ఎక్కడ ఉండాలో కరెక్ట్ గా అంతే. అంటే ఇంట్లో ఏమి అంటే అలా యుఎస్ కదా దూరం, ప్యాంపర్డ్ కిడ్ కదా వద్దు అట్లా ఏం అనలేదు? ఇంట్లో ఏం లేదు. అంటే మా అమ్మది ఓకే, దేవర్ సెటిల్ అవ్వాలి కదా, మెయిన్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ వెల్, యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ వాట్ లైక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. దే వర్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దట్ పార్ట్. తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వాస్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ఓకే. సో అప్పుడైతే ఇక్కడ మాస్టర్స్ ఏ యూనివర్సిటీ? ఇప్పుడు న్యూయార్క్ లో కదా? So yeah, no, Clarkson, that was Ph.D. So before I get into the masters, right? So one thing, na visa ki vachinappudu first time US ki, I told you, right? I was used to hang out with this bunch of boys kada. Andram kalisi we were heading to the US. Madhu, Nenu, appudu andram కలిపి same flight to the US. అందరూ కలిపి సేమ్ ఫ్లైట్ కూడా మళ్ళీ the same flight and we అందరం వచ్చామన్నమాట ఫ్లైట్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఎట్లా తీసుకున్నాం అంటే, వైజాగ్ లో ఫ్రంట్ లైన్ ఏజెన్సీ ఉంది కదా, వాళ్ళతో చెప్పామన్నమాట. ఓకే, వి ఆల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ విల్ all go into one place and then from the port of entry we'll all go for the domestic flights. అంటే కొంతమందికి లాంగ్ అవుతుంది, అట్లా అన్ని ఉన్నాయి కదా. దట్ ఈస్ ఓకే. వి థాట్ ఇట్స్ ఓకే విత్ ఇట్ బికాస్ వి వర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ టు గో టు యుఎస్. బానే అయింది అక్కడ దాకానే. సో పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ వాజ్ డెట్రాయిట్ లో నేను దిగ్గానే ఐ వాజ్ డిపోర్టెడ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. అమ్మో, why? I don't know. A few people know that, not many. Yeah, it was saga. నాకు మాస్టర్స్ వచ్చేసి అడ్మిషన్ వచ్చేసి ఐ హ్యాడ్ ఇట్ వీసా స్టాంప్ ఫర్ టెన్నెసీ టెక్ యూనివర్సిటీ. రమేష్ రెడ్డి మన సీనియర్ ఉండేవాడు అక్కడ. సో తను అప్లై చేసి అక్కడికి వెళ్ళాను. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ అనదర్ సీనియర్ సురేష్ దేవిశెట్టి, so he helped me to get a admission as well as financial assistantship at Reno University. Nevada. Okay. Akkada Nevada ki. So but it so happened my visa got stamped already for Tennessee, and then before, like 1 week before boarding the flight, I get this admission from Nevada with full financial waiver, assistantships avanni. Okay. So that is very attractive. I mean, we're like, oh my God, this is awesome. How do we do this now? Yeah. Somebody, mana seniors avaro some wrong information passes her, but they said, hey, in the port of entry, you can take both the I-20s and put it before the officer and ask them, I got this, just ask them to put the stamp on the other one. It's so trivial and అయిపోతుంది, ఈజీగానే అయిపోద్ది అంతనే. didn't sound much, you know, just request చేస్తావు, వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే ఓకే, యు హ్యావ్ యువర్ ఫీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గో బ్యాక్. Sounded very logical. Let's do it anukuni started. That's exactly what I did. I followed that. In the port of entry at Detroit, everybody went, and apparently you can't do that. You're not allowed to carry more than one I-20 when you enter the US.
Oh, is it? I don't know that. Okay. I-20 లో 3 పేజీలు ఉంటాయి. ఆ సెకండ్ అంతా ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు రూల్స్ చదవటం అలవాట్లేదు. అప్పుడు చదవట్లేదు. అది ఇంట్రెస్టింగ్ కదా, లీగల్ టర్మ్స్ అవన్నీ we went by the word of mouth. So that's way to drop. Okay. కానీ వాళ్ళు I-20 లో ఎన్నైనా ఇష్యూ చేయొచ్చు, కానీ మనం మాత్రం to carry more than one I-20 when you come to the US. Oh, you can't. Okay. So నువ్వు ఏ I-20 తీసుకొని వీసా స్టాంపింగ్ కి వెళ్తావో ఆ I-20 మీద రావాలి. Only I-20 లో తీసుకోకూడదు. Exactly, yeah. సో ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఏం చేసావు? మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చావా? ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ ఇవన్నీ మనకి అప్పట్లో ఇంకా we didn't have the internet and everything, right? We're not informed. Nowadays kids are a lot more well informed. They know ahead of time. They're already making friends, already picking up roommates and everything else. మనకి అంత అవేర్నెస్ లేదు కదా అసలు లేదు అప్పుడు. ఇప్పుడు కన్సల్టెన్సీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంచెం అట్లీస్ట్ బ్రాడ్ గా అవైలబుల్ ఉంది కదా. రైట్, అబ్సల్యూట్లీ. అవును. So I came to India immediately. They deported me. Deportation was an experience, I would say. Yeah, that was a really tough thing, right? వాళ్ళు ఎవరో క్రిమినల్స్ తో కూర్చోబెడతారు అంతా. ఇట్స్ ఆల్ వెరీ వియర్డ్. మనీ మళ్ళీ you have to pay yourself when you get deported. You have to pay it. You have to pay the ticket and everything else out of your pocket. And I'm like, I only have $1,000 up to $1,500 ఎంత ఉన్నాయి అంతే. That's all I have అంటే క్యాష్ అదని, క్యాషెస్ చెక్ అదని. That is not sufficient. If you don't pay it yourself, then you'll be banned away from entering the US 10 years or 5 years and the other rules. Oh my goodness, yeah. I was just, little kid, 20 years old, crying down. What the hell is this, man? What did I get into? అది కూడా అంత హ్యాపీగా వచ్చి ఎంఎస్ కి వెళ్ళాల్సింది అలాగా. It was like a baby. I told the officer, it's okay, in Detroit lo unnam kada, I have some contacts, I will call somebody, ask them to pay for it. And they said you can't do that. Oh, everni call kuda cheyakuddu. You're not allowed to call anybody. When you're deported, you're deported. That's it. You don't have any rights basically. You have the right to remain silent. Oh my goodness, yeah. So it's an interesting one. Tarvata flight ekkin tarvata flight mechanical trouble vachi they got all the passengers out. Flight lo ki ekke daaka kuda police vacharu. There were immigration officers who accompanied me all the way into the flight. Oh my goodness. Okay. కాకపోతే నీ మనీతో ఇప్పుడు కొనేసుకున్నావు టికెట్? ఇప్పుడు ఏడుపు అంతా చూసి పాపం ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళే అరేంజ్ చేశారు. కేర్ ఇన్ ద కిడ్ టూ మచ్, నేను $1,500 కి వి విల్ ఫిగర్ అవుట్ సంథింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు. ఫ్లైట్ టికెట్ అయిపోయింది. ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత ఫ్లైట్ ఏదో మెకానికల్ ఇష్యూ వచ్చి దెన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్ గేట్. అప్పుడు దెన్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎ కాల్ టు మై సీనియర్స్. నా రమేష్ రెడ్డి వీళ్ళకి కాల్ చేసి నాకు ఇట్లాగా ఇష్యూ వచ్చింది, దే డిపోర్టెడ్ మీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, జస్ట్ పాస్ ఆన్ ద మెసేజ్. పేరెంట్స్ అది కంగారు పడతారు కదా అని చెప్పారు. ఫోన్ చేయడానికి ఎవరికి డెట్రాయిట్ లో ఎవరో సీనియర్, మన సూపర్ సీనియర్ ఎవరో ఉంటే వాళ్ళు చేశారన్నమాట. వి హ్యాడ్ ద కాంటాక్ట్ సమ్ సూపర్ సీనియర్ 4 years సీనియర్ ఆయన. అతనేమో ఫోన్ ఎత్తరో, అరే నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నా, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక మందు బాటిల్ పట్టాలంటాడు. కాకపోతే సీనియర్స్ కొంచెం నెట్వర్క్ కాంటాక్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం అట్లీస్ట్ తెలిసినట్టుంది. It helped me. కానీ ఆ ఏజ్ లో ఆ సిచ్యువేషన్ అసలు నాకు ఇప్పుడే నాకు సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంది. అది జస్ట్ చాలా అంత టఫ్ గా ఉండాలి కదా అది బేర్ చేయాలంటే. రైట్, ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది. బ్యాక్ వచ్చేసి ఇండియాకి వచ్చేసాను. మళ్ళీ అప్పట్లో 2001 లో we used to have drop box. Before 9/11 and all, we used to have drop box. So I went back again into embassy. మళ్ళీ డ్రాప్ బాక్స్ ఒక లెటర్ పెట్టేసి ఇట్లా ఏదో అని చెప్పేసి అప్లై చేశాను. Then I got my visa back again the next for Nevada. I was back in the US like within 2 weeks or something. Okay. So visa came issue లేదు, వెళ్ళినాక మళ్ళీ వేరే వీసా ఇచ్చేసారు. కరెక్ట్.
Absolutely. Parents were very adamant not to send me back. Obviously, they were worried, right? Yeah. What the hell is this, man? I They get don't lost want in a to go different to country. But They the were adamant. talks, ఇది ante. But my seniors helped me. The seniors, right? Suresh, Setti and all. వాళ్ళు నాన్నగారితో అది వాళ్ళు మాట్లాడి రమేష్ రెడ్డి సురేష్ ఫర్ ద వన్స్ హూ కాల్ మై పేరెంట్స్ మాట్లాడి they convinced him, they assured him he will be absolutely fine, bring him in. Okay. Very pivotal. Yeah, నాకు హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరితో బాగా హ్యాంగ్ అవుట్ అయ్యేవాడిని బీటెక్ లో. సోషల్ స్కిల్స్ అంటే ఇష్టం అవడం, సోషల్ లైఫ్ అది హెల్ప్ అయింది. బాగా ఉండేది. రమేష్ రెడ్డి సురేష్ వీళ్ళందరితోని అప్పుడు మనకి ఏదో అయ్యింది కదా, కెమ్కాన్ అయింది కదా, కెమ్కాన్ అప్పుడంతా డొనేషన్స్ కి ఇవి బాగా తిరిగే వాళ్ళం. రమేష్ సీనియర్స్ అది బాగా used to have a good network back then. It was good. That all helped out, you know. Those are all important things, right? It's always very important to form networks and form a niche friends, నీకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు. That's all very very important. Very important కదా రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ అది. లేకపోతే అవును. సో తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు యుఎస్ వచ్చేసాను. విత్ ఇన్ 2 weeks ఐ కేమ్ టు నెవాడా. నెవాడాలో సురేష్ దగ్గర వచ్చేసి తర్వాత ఇట్ వాస్ వెంట్ ఆన్. మళ్ళీ తర్వాత బానే అయింది. నెవాడాలోనే అక్కడ మాస్టర్స్ అయిపోయింది కదా. మాస్టర్స్ నెవాడాలో చేసిన తర్వాత మాస్టర్స్ అదని. సో ఫర్ us, right, for us coming from India, from అది అడుగుదాం అనుకున్నా, ఎలా కల్చర్ లేకపోతే అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా అయింది అదంతా. ఇట్ వాస్ ఇంట్రెస్టింగ్. రీసెర్చ్ చేయడం, మళ్ళీ వర్క్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ ఆల్ బై యువర్ సెల్ఫ్, కుకింగ్ ఆల్ బై యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో యు లెర్న్. బానే అయింది. కార్ డ్రైవింగ్ అలా షేర్ చేసుకొని ఎవరైనా తీసుకొని వెళ్ళడం మాకు ఐ నెవర్ హ్యాడ్ కార్ అండ్ మాస్టర్స్. అవసరం పడలేదు, ఎప్పుడు ఎవరికి ఉండేది కాదు మాకు. ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ నార్మ్ దేర్. కార్ డ్రైవింగ్ ఇండియాలో వచ్చిన కార్ డ్రైవింగ్. సో ఐ వాస్ నాట్ వచ్చేటప్పటికే వచ్చింది. ఓకే. కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళి తీసుకురావడం అలా ఉంటదా? ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువే అక్కడ నెవాడాలో. రీనోలో బాగుంటారు. ఓకే, అలా ఏమీ ప్రాబ్లం రాలేదు. గుడ్ రూమ్మేట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, యు నో, లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, రైట్? కాలేజ్ అంతానే బానే ఉంటుంది. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కదా మాస్టర్స్ కూడా? మాస్టర్స్ కూడా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, కరెక్ట్. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ ఐ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటు ద వరల్డ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్, polymers అప్పుడు అక్కడ. So that's when I got into the polymers. అప్పుడు దాకా అసలు BTech was never into plastics or anything else. My BTech లో electives polymers subject ఏమో thermodynamics. I almost flunked in thermodynamics. I like the subject so much that I flunked on it. under KVR. KV Rao garu saga telusu kada. I used to BTech lo everana favorite professors atla emana relationship ekku undi ala emana unnara? So KV Rao garto chaala baga undedi, close ga undi. I used to take him every day morning for the walks. So ఆయన KV Rao garu, I don't know if he still has a tradition and all. He used to do that, right? In every batch he will pick one student where that student will become his driver. you have to give ride from office to office, from work and everything else. And it was all నాకేమో పర్క్స్ ఉండేమాట. అప్పుడప్పుడు ఫ్రీ టీలు, ఫ్రీ మూవీస్, ఫ్రీ ఇంటర్నెట్, ఇవన్నీ పర్క్స్ ఉండేమాట స్టూడెంట్స్ కి. అలా తీసుకెళ్ళినందుకు ఆయనకి స్పెషల్ కిడ్స్ కి. ఓకే. You know, he is very easy to talk and everything else, right? And he also guides a lot. He actually guides a lot. Okay. Final year project appudu he helped us extremely well. Okay. చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు అన్నమాట. చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు. అదని చేయించారు, దగ్గరుండి చేయించారు అన్నమాట. అరుణ్, నాకు, సతీష్ అండ్ బుజ్జరను, నలుగురికి we were sub batchmates. He made like methanol column or something. He made his design thermodynamics. We had very good time doing that project. We learned thoroughly. బాగా చేసాం అన్నమాట. Interesting. Within the faculty there was some politics and okay, it's all there. But truthfully we learned and we did the project. At the end of the day, that's all it matters. Right? Yeah. Pros and cons రెండు. అంటే నో చెప్తే ఏమవుతుంది, ఆయనకి ఒకవేళ ఇష్టం లేదనుకో మీకు నో చెప్పగలరా? అప్పుడు చెప్పలేమేమో కదా మనము. I don't know.
we were మార్కులే కొంచెం తక్కువ వచ్చినాయి కానీ బట్ ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ డన్ వెల్. దట్స్ ఆల్ ఐ రిమెంబర్. ప్రాజెక్ట్ బాగా అయింది బీటెక్ అదని. సో కేవీ రావు గారు ఇవన్నీ అలవాటు కదా, కేవీ రావు గారి దగ్గర అలవాటు మాట ఇవన్నీ కూడా అలా అలవాటు అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మాస్టర్స్ అయిపోయింది, మాస్టర్స్ పాలిమర్స్ లో మేజర్ లాగా. Yeah, exactly. Masters was in polymers, and that is how I came into the world of plastics and everything else. Asla plastics asla ఏంటి కూడా తెలియదు అప్పటిదాకా. అసలు polymers ఏంటి, ఇదేంటి, అదేంటి, nothing. So master's research was in polymers. My professor was into polymer science, and he was into polymers. He introduced me into polymers. It was good. Polymer physics kada, mostly structure property of physics. Right. Not organic synthesis of polymers, right? Yeah. నేను నా మాస్టర్స్ PhD రెండు కూడా సింథసిస్ ఎక్కువ చేశాను. పాలిమర్ సింథసిస్ ఉంది అయితే వెట్ కెమిస్ట్రీ చేసావా? వెట్ కెమిస్ట్రీ, ఎమల్షన్ పాలిమరైజేషన్. ఎమల్షన్ పాలిమరైజేషన్, ఓకే. వెట్ కెమిస్ట్రీ ఉంది, పాలిమరైజేషన్ చేశాను మాస్టర్స్ లోనే. The project was about LCST, liquid low critical solution temperature. LCST, UCST is upper critical temperature, lower critical. I completely forgot about it right now. All those things. Anukunta adi phase separation ega, lower critical, upper critical. Right. So it was not as strong program as FSU, and the strong program kaadani, they were okay. That program and all అక్కడ రీనలో ఉన్నప్పుడు. సో ద ప్రోగ్రామ్ లో LCST మీద నేను పాలిమర్ సింథసిస్ లో ఇవన్నీ చేసి ఐ wrapped up my masters then. So by the time I was done with my masters, there were two options, right? Career paranga. When you go into the jobs, right? In the job market lo chemical lo చేసుకుంటామా లేకపోతే there are a lot of people who get into the IT లోకి వస్తున్నారు బాగా, చాలా మంది, చాలా హైరింగ్ అవుతారు. We have that junction మాట, decision point. We were like, we come all the way, బీటెక్ చేసాము, ఎంటెక్ చేసాము, ఇప్పుడు ఐటీకి ఏంటి, ఏ ఐటీకి వెళ్తాం, ఐటీ కాదు, I'm going to stick with chemical engineering అనుకుని. So started first. Decision కదా, IT was very lucrative actually. నువ్వు చెప్పినట్టు very demanding ఆ టైం లో కదా. సీనియర్స్ మారిపోయారు కదా మన వాళ్ళంతా, చాలా మంది వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఫస్ట్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లో జాబ్ రాక వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది. Everybody who's went that direction have started in chemical engineering and they've tried it in there, and then రాక అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. చాలా మంది సీనియర్స్ అందరూ అంతే అలాగే వెళ్ళారు, చాలా మంది వెళ్ళారు. That was a path that was we were looking into basically. ఆప్షన్స్ పరంగా ట్రై చేశాను. లోకల్ చాలా కంపెనీస్ అక్కడ రీనలో ఉన్నప్పుడు, ఈ కాలిఫోర్నియా కంపెనీస్ అట్లా బాగా ట్రై చేశాను. వర్కౌట్ అవ్వలేదు, అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ జాబ్స్ రాలేదు. జాబ్ రాకపోతే కొంచెం మాస్టర్స్ అది కొంచెం డిలే చేశాను లైట్ గాని, ఒక సెమిస్టర్ అట్లాగా. ద ప్రొఫెసర్ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. హీ ఫౌండ్ సమ్ ఫండింగ్ ఫర్ మీ. హీ వాజ్ లైక్, ఇట్స్ నో ప్రాబ్లమ్ మ్యాన్, టేక్ యూర్ టైమ్, డూ యూర్ రీసెర్చ్, ఫినిష్ పేపర్స్, ఇవన్నీ చెప్పారు. తర్వాత దెన్ హీ ప్రాంప్టెడ్ మీ, ద ప్రొఫెసర్ ప్రాంప్టెడ్ మీ టు గో ఇన్ టు మై PhD. Okay. American professors na? American professor. Yeah. Very helpful professor. Very extremely helpful professor. So I remember my masters ki my defense was my first presentation. Yeah. చేయడము ఇవన్నీ అప్పటిదాకా కూడా మనకి స్లైడ్లు అలా చేయడము ఇవి అలవాట్లేదు కంప్యూటర్ లో. పవర్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కొత్త. సో స్లైడ్స్ చేయాలి, వాట్ డు యు టాక్ విత్ ద స్లైడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, రైట్? So I think one day before the professor called me, he said, okay, are you ready with your presentation? Masters రాశారు కదా, presentation రెడీగా ఉందంటే, tomorrow is your defense, are you ready అంటే, yeah ready అని చెప్పి, okay talk to me అని చెప్పాడు. చెప్తే అది 30 స్లైడ్లు ఉన్నాయేమో, 30 స్లైడ్లు ఒక స్లైడ్ కి 3 నిమిషాలు తీసుకుని ఇట్లా చూసి అట్లా చూసి మొత్తానికి I studied for 2 hours. He was very, what the hell is going on man అని చెప్పి he printed out the slides. He told me, okay, this is how you talk, this is how you do your slides. He actually did some of the slides also. కొంచెం ఆ ప్రొఫెసర్ పాపం దగ్గరుండి ఆయన చేసి, very helpful. He's a very good professor, it seems. Mentor కూడా చేసి దగ్గరుండి, he's a good professor actually. చాలా బాగా చేశాడు ఆయన. He's very helped me.
అండ్ అప్పుడు మనకి మామూలే కదా, వన్ డే బ్యాటింగ్ నైట్ అంతా కూర్చుని రూమ్ లో ఏమైనా పడుకోవడానికి వీల్లేదు. రూమ్ లో అందరూ నా వెంటనే 5 మార్కులు 6 మార్కులు ఇచ్చాను ఆ రోజు రాత్రి. You have to get better at it, right, for the next day presentation. So I remember everybody, I was like, you guys have to awake అని చెప్పి రూమ్మేట్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి అందరికి మార్కులు కూర్చోబెట్టి వాయించాను పాపం వాళ్ళకి. బాగా ప్రాక్టీస్ చేసావు అయితే నెక్స్ట్ రోజు తప్పదు కదా. It went well. ఆ ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత ప్రొఫెసర్ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ మాట. అంటే ముందు రోజుకి ఇప్పటికి అరే బాబు నిన్నటికి వాళ్ళకి భయపెట్టేసి చెప్పాడు పాపం. ఆయన కంగారు పడ్డాడు, ఆయన పరుగు పోతుంది కదా పాపం. I would not say it's not out of the world, but at least I was able to pass the examination. I was able to answer the questions well. బాగానే అయింది. They put me through. Then my professor comes to me and he said, buddy, you're doing so well with your presentation, your research and everything else. You really have to pursue your PhD. Okay. అని చెప్పి అందరినీ, అక్కడ దేశీయాలు అందరూ ఉన్నారు, నా రూమ్మేట్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆయన చెప్పారన్నమాట, మీరు అందరూ చాలా బాగా చదువుతారు, బాగా కష్టపడతారు, అందరూ వచ్చారు, చాలా బాగా మంచి ఎడ్యుకేషన్ బాగా డిసిప్లిన్ తో వచ్చారు, వై డోంట్ యూ గైస్ గోయింగ్ టు PhDs అని చెప్పి ఆయన మొబిలైజ్ చేస్తా ఉన్నాడు అనమాట. సో ఎనీవేస్ నాకు అప్పుడు దెన్ I applied to Clarkson లో సేమ్ ఆల్వేస్ go with the word of mouth. My senior Uday Bhaskar was there. Uday Bhaskar అని అరుణ్ అక్కడ చేశాడు Clarkson. Clarkson Uday Bhaskar కి then he put a word for my PhD అక్కడ. అక్కడ అలాగా కాంటాక్ట్ అట్లాగా I came into I tried other universities as well, రాలేదు. Clarkson was one that gave me PhD admission. Upstate New York kada, so idanతా అయితే బాగా తెలుసు, అంతా మొత్తం అంతా చేస్తుంటారు అయితే. ఓకే నైస్. బాగుంటది కదా స్ప్రింగ్ టైం లో, వెరీ ప్రెటీ ఉంటది. Summer is good. Very Then we came to the PhD for Clarkson. కానీ అప్పుడు మన టైం అప్పుడు ఓపీటీ కూడా చాలా ఓన్లీ 40 days 60 days ఉండేది కదా. ఇప్పుడు మార్చారు చాలా అంత రూల్స్. 90 days అనుకుంటా ఏదో ఉంటుంది, అలా ఏదో ఉండేది. చాలా వెరీ షార్ట్ టైం లోనే రావాలి, లేదంటే లేదు ఇంకా. మరి కరెక్ట్, we had 9 months of OPT. 9 months is all you have, and then within that time frame you have to make a decision and then okay. సో క్లాక్సన్ ఎలాగా? క్లాక్సన్ ఇక్కడ వెదర్ అంతా అక్కడ స్నో అలా ఏం లేదు కదా నీకు? రీనో డెజర్ట్. నేను రీనో తర్వాత కాలిఫోర్నియా వెళ్ళేవాళ్ళం, పక్కన కాలిఫోర్నియా ఉంది కాబట్టి. పక్కనే కాలిఫోర్నియా, ఎక్కడికి ఏం లేదు. కాలిఫోర్నియాని రీనో మాట్లాడితే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వస్తే వెగస్ బాగే పక్కనే కదా. ఫ్రెండ్స్ వస్తే రంజిత్ వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడల్లా జస్ట్ ఓవర్ నైట్ డ్రైవ్ కొట్టాడు, వెగస్ కొట్టాడు ఇమీడియట్ గా. అలా ఇంకా తెలియదు అప్పుడు ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు. ఇక్కడ క్లాక్సన్ వచ్చినప్పటి నుంచే ఇంకా బాగా చలి, స్నో అంతా. Reno has snow. Reno is in the mountains, valley లో ఉంటుంది, పైన మౌంటైన్స్ లో. In the Sierra Nevada ranges కి valley లో ఉంటుంది అన్నమాట. సో Reno does get snow. పైన Reno నుంచి లాస్ వెగస్ టాప్ నార్త్ సౌత్. Reno బాగా బిగ్ స్టేట్ కదా. the state 8 hours away. They're not దగ్గరే ఇంకా. They're not దగ్గర. అదేలే, అందుకని స్నో పడుతుంది అయితే. ఓకే, బానే పడుతుంది. ఇట్స్ ఓకే. మరి స్నో we used to go స్కీయింగ్ అది వెళ్ళే వాళ్ళం. ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఫన్. లేక్ తాహో వెరీ ఫేమస్ కదా. లేక్ తాహో పక్కనే Reno is very close by. ఓకే. ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఇట్స్ కాల్డ్ లేక్ తాహో ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ Reno లేక్ తాహో అంటారు. సో అక్కడ నుంచి ఈస్ట్ కోస్ట్ అప్స్టేట్ న్యూయార్క్ క్లాక్సన్ కి వచ్చినప్పుడు I still remember getting into Syracuse and riding in the bus to Potsdam. ఇన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఏంటి అసలు, ఎంత గ్రీనరీ ఏంటి అసలు. కంప్లీట్ గా స్విచ్ కదా. వెరీ డిఫరెంట్ టెరైన్. కానీ ఆ డిఫరెన్సెస్ అది యూజ్ అవుతుంది కదా మన క్లైమేట్ వైజ్ గానీ, పీపుల్ గానీ. అంటే అంత కంప్లీట్ గా బ్రాడ్
the diversity, yeah, absolutely, the diversity and all, right? So back in Reno, I remember కొంచెం ఈ టీఏలు ఇవన్నీ ఇచ్చేవారు నాకు. ఒక సెమిస్టర్ టీఏ చేస్తాం కదా, టీచింగ్ అసిస్టెంట్ చేసినప్పుడు all the kids in Reno, they used to have pickup trucks. Everybody, all the kids, I used to ride in the pickup trucks, and there were a lot more different environment anta akkada, because everybody came from the farming, either farms akkada దూరంగా అట్లాగా అందరికి పికప్ ట్రక్స్ అట్లా ఉండేది. ఈ నార్త్ ఈస్ట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దీస్ కిడ్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్ క్లాక్సన్ లో they come there only for studies. It's very different, very highly research focused and very science school at the Clarkson adini. So it's very different. Avanni you start to observe back then, okay, so idi adi adota untadu difference ala ila ikkada anesi whether people kuda different ga untaru kada. Yeah, they are correct complete ga. So ikkada kuda professor anta baane ayipoyinda. Correct. Yeah, so here also I continued my PhD in the field of polymerization చేసేవాడిని. So the professor was very much into process. He was processing guy. So it's more about appudu the magic word they were using back then was process intensification. Process intensification is nothing but an energy efficient mass transfer ivanni kuda, how do you make it more efficient in the optimized process and get the best yield out of it, right? Reduce the waste avanni kuda. They used to combine all of those and call them as process intensification. Started from UK, that my professor is come from UK. ఆయన అక్కడ నుంచి ఆ కాన్సెప్ట్ పట్టుకొచ్చాడు అనమాట. Intensification process అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యింది the word కొంచెం. Correct. They coined that word and they were going into this processing side of things. దాంట్లో PhD చేశాను. It was I thoroughly enjoyed my PhD and everything else into the process. బాగా అయింది అప్పుడు కూడా. It was good. బాగా అయింది. అప్పుడు అరుణ్ కూడా ఉండేవాడా నీతో పాటు అక్కడే, లేకపోతే వేరే? అరుణ్ did his masters at Clarkson. Masters and PhD వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కదా. And remember I also told you, right, my masters was little longer for 3 years. 3 years పట్టింది masters అంటే నువ్వు చేసుకున్నావు కదా, కావాలని నెక్స్ట్ టైం చేసుకో. Right, by that time Arun was gone. Okay. So ikkada just on your own then a year you have to make your own friends again. We had Uday unnadu. Uday was doing PhD. Uday Bhaskar. Okay. So I went into his house directly. Eltam atantone unnanu. 14 రోజులు 1 month 2 months I was staying with him. He used to stay alone. Tanu ఒకటే ఉండేవాడు. సో మాస్టర్స్ అప్పుడు అడిగాడు, ఓకే రే నీకు కూడా మా పక్కనే రూమ్ ఉంది పెట్టేమంటావు అంటే, నేను ఒక్కడనే ఉన్న పాప, నాకు ఒక్కడనే ఉంటున్నా, ఐ నీడ్ పీపుల్, గివ్ మీ 4 people 5 people, ఇట్స్ ఓకే, ఐ డోంట్ మైండ్ పీపుల్ అట్ ఆల్, గివ్ మీ ఫోక్స్. దట్స్ కైండ్ ఆఫ్, సో ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ రూమ్మేట్స్ అండ్ 1 month 2 months లో వి వర్ ఆల్ రూమ్మేట్స్ చూసుకోవడం, జంప్. ఇట్ వాస్ ఆల్ గుడ్. సో క్లాక్సన్ వాజ్ గుడ్. ఇట్ వాజ్ గేమ్స్ ఆడుకోవటం, ఫుల్ గా రీసెర్చ్ చేసుకోవడం, చదువుకోవడం, క్లాసులు అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ త్రూ అవుట్ మై జర్నీ యూఆర్ అవేర్, రైట్, మండు వాజ్ విత్ మీ ఆల్ ద వే. నేను లాగాను మండుకి, బికాస్ హీ గాట్ డిలేడ్ విత్ వాడికి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. తర్వాత వి అప్లైడ్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ రీనో, హీ కేమ్ టు రీనో. క్లాక్సన్ వచ్చిన తర్వాత ఐ పుట్ ఎ వర్డ్ టు ఎ ప్రొఫెసర్ దేర్, రంగనాథ్ అని ప్రాసెస్ కంట్రోల్ చేసేవారు. He hired then Mandu for PhD as well. So he was basically trailing me like 6 months. Okay, with the part. But you are like the one who is pulling him along with you, right? Mandu, yes, you are giving it back like whatever seniors are giving it. So these are all very important, right? మనకి తెలియదు కానీ అలా ఏదో ఒక వర్డ్ ఎవరో ఒకరు పెడితేనే కదా అలా అవుతుంది. It's got lot more weightage when you put a word for somebody. Personal గా చెప్తే, they consider it more, right? Absolutely. And Mandu is a very good student. వాడికి academics గా ఎప్పుడు మార్క్స్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీ అవన్నీ. To convince his resume was always very good. వాడిది ఎప్పుడు కూడా మార్క్స్ కానీ అవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది వాడి GPA అదని. So it is matter of for me putting a word to support. Hey, this candidate is very hard working. He's such and such guy. I చెప్పగానే ఒకసారి it's always worked out.
జస్ట్ పర్సనల్ గా ఒకసారి చెప్తే వాళ్ళు ఆ రెజ్యూమే చూస్తానికి జస్ట్ మనం హెల్ప్ చేస్తాం అంతే. రెజ్యూమే హ్యాస్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఎనీవేస్ కదా, కాకపోతే జస్ట్ అలా చెప్పినందుకు అది యూజ్ అవుతుంది. సో క్లాక్సన్ ఎన్ని 4 years ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. క్లాక్సన్ వాజ్ 3.5-4 years. 2008 లో వచ్చాను, 7 లో వచ్చాను, 2004 లో వచ్చాను. 3.5 years, 4 years చేశానులే. 4 years. Minimum 4 years is the fastest actually PhD కదా, engineering కాబట్టి. సైన్సెస్ అంటే ఇంకా అది 5+ అవుతుంది కదా, 4 అంటే తొందరగా అయిపోయినట్టు. PhD అయ్యే టైంకి డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మై PhD